Hallelujah. Siyanembongela namhla. uNkulunkulu aniphe usizo nobukhona benu. Amen. Pray that you get blessed just by being here today. Hallelujah. Akunemva uNkulunkulu langayenta kakhulu. Molena lentiwa nguye kuphela. Nakulo labamfu bangakhona kwenda. Le noma bangezama kuhlanganisa boNkulunkuluwana. Ukhona lokwenziwa nguye kuphela. That's what he can do even more. Blessing people. Phakamisa bamfu, that's what he does. Uspecialize lapho uNkulunkulu. Kunalo kukhadimisa libito lakhe. That's what he can do best. And ngiyoko la ngahlala ngikwenda njalo njalo. Ngegama leNkosi Mabonga. Namhla sesibuteni imbuto ndawo simbuto lemgcoka. Lenani Zulu itulo lami ithethelwe izono zami uJesu wafa endaweni yami izono zami zikudela uJesu wafa endaweni yami izono zami zikudela. Asesibuteni imbuto namhla, call them critical questions. They are very, very critical. Imbuto lemgcoka. Njengehlukano yeMpumalanga neshona zona zikushilo njalo. Question number 1. Anejela ngaJesu tabuya. Akabuya ngoJesu tabulungele na. Ngelinye ilanga Jesu sizobona. Sohlangana naye emafini.
ufisane namhla usaphila ulungene nini yobhekana nemehlulelo phila kwethu namhla ngendlela okugcina. We all do not have a guarantee for tomorrow. Kude lona likusasa la, kude lona kusasa. Isikhathi lesinaso ngiyalo kuphela. That's a very critical question. Ngisaphila ngisanyathela. Ngilungele kangakanani ukuyodibana nomsindisi? Ngilungele kangakanani ukuthi Inkosi naye ngabuya manje? Ngathokoza ngingaphambi kwakhe. Ngidilanze emsebenzi yami. Bhayibheli lithi wonke umuntu uyawehlulelwa ngokwemisebenzi yakhe. Wonke umuntu uyawehlulelwa nangemavi onke lamakhulumile ngemlomo wakhe. Ikakhulu nangalalide. Vain talk. Nakucoca nje nabo. Uyabona ukuthi useqoqa nekude lokugakanana. Vain talk. So that's question number 1. Buddha Makurazi ulungele kangakanani ukubonana na Jesu? Thank you, Jesus Christ. So these are critical questions for us to ukuthi sidibude njalo saphila. Uhlale uthi esontweni. Noma ke mhlambe nangabe awucala into esontweni. Ibude lo mbuto ukuthi bengisolo ngide esontweni noma ngiyede esontweni. But is it worth it? Yakusida yini? Kunanzuzo bani kuwe kuda esontweni? Ngabe ngiya esontweni ngingathi isonto noma ngiya esontweni ngingathi labanye bayisontweni noma ngiya esontweni ngoba angikayi emsebenzini ngoba kude lengibhizi ngabo, otherwise kube kukhona lengibhizi ngabo ngabe ngipholotile. So ngalamafishane lusombo linaso isindlo sini kuwe. Abekho bantfu labathathela phansi kwaNkulunkulu kodwa labamgcoba uNkulunkulu. Never happened. Wonke umuntu othathela phansi kwaNkulunkulu angeke abe mgcoba uNkulunkulu. Failure to prioritize what is of God, it can never make God. Wanguthi ngeke kumende na uhluleka wena kubeka phezulu kwakhe uNkulunkulu, ngeke kumende uNkulunkulu akhathakale aphishanekile ngakho noma ngawe etivent yakho ahambisana. The one defeats the other. Asingakhuluma ngana ukuphishaneka kubeka esigabeni nje kwaNkulunkulu. iBhayibheli lithi those are defining moments in a person's lives. In fact, that's what draws a line between the foolish and the wise. Ngona kujoba line kulabahlakaniphile nabangahlakaniphi. iBhayibheli lithi encwadini ya 1 Samuel sehluko 25, I think in verse number 25. La kubuteka khona lo mbuto ubutwa ngilomyemake noma ke akusumbuto. In fact lapho lo make abekathi anendvodza yakhe, le ndvodza yakhe beyingasiyo lehlakaniphile. Let's just read 1 Samuel 25. Ngelinye ilanga uJesu uzobuya ezolanda ibandla lakhe masinyani uJesu
Yesu izobuya yona izolanda ibadlalayo masimlungele thina sonke sezobuya ezolanda ibadlalayo Uthikelo Mandela igama lakhe nga-Abigail shangathi inkosi ingento eyayinaka indvodza lekhohlakele lenguLabani ufanana nelibito lakhe lelisho silima ayive ibuhlungu lenzakale lo mfana ukhuluma ngale ndvodza David ude kutoxolisa in fact ude kutovimba kufa kutongena ekhaya ude kutovimba ibhubhiso ethi iBhayibheli wakwata kakhulu David wathukuthela wathatha emadvodza lebekade anawo waya kuyohlasela kaNabali le Nabali wehluleka ubeka David esigabeni he failed to prioritize wehluleka kuniketa inhlonipho la kufanele khona ithi iBhayibheli give honor where honor is due give honor where honor hlonipha la kufanele uhloniphe khona igaba kastatise wehluleka Nabali kwatisa sigaba saDavid ithi iBhayibheli ngaloko David wathi nakeva lo mbiko lokuya kaNabali wathi indvodza lenjengalena akafanele iphile emhlabeni nemndeni wayo wonke wasukuma kohlasela kodwa lo mfati ngekuva lamavila akhulunywe nguNabali ngale ngekwati lesigaba saDavid wasukuma lo mfati wasukuma kuhle komuntu lo yanje etaleni iBhayibheli wabita athi sebenlethe imbadlwana wathatha kudla wathatha indvodza yokuxolisa lento beyicelwa nguDavid wathatha lokudla becelwa nguDavid wahamba uculisa wohlangana naDavid endleleni nangenibalo wakhanza David akwatabile endleleni wafika waxolisa wathi manje inkosi yami ungayinaki indvodza yami Nabali injengeligama layo ligama layo lisho silima kuze lo mfati atokhona kuniketa David esigaba kwathi usanikete ngisho nendvodza yakhe esigaba osiyami indvodza yami lapha phansi isilima so wena ulethu ngicela ungasinaki isilima iBhayibheli lehlani laba la David ngicela ungasinaki isilima you are too high for you ukuthi unganaka isilima usetulu kakhulu ukuthi David usetulu kakhulu ukuthi unganaka isilima lesindvodza yami wacele ngicela inkosi ingayinaki na indvodza lekhohlakele lenguNabali ufanana nelibito lakhe lelisho silima naye unebulima my God kukhona ukuthi besilima but kukhona ukuthi besisowane nebulima it's a double blow umfati bekayadi indvodza yakhe yabo uyichaza kahle Nkosi yami David we give you an account igama lakhe Nabali number 1 leli gama lisho silima singakangeni la kuye leli gama lakhe nje ufuna ukuthi liqaqisele ngalo muntu number 2 uyena uphiza abe njengeligama lakhe libito liyamlandzela wesithathu uphinze nabe nebulima so indlela ekuxolisa ke lo mfati uthi kodwa mine ncekukadi yakho angikawaboni lamadvodza labethunyelwe inkosi yami njengoba simakade akuphephisile wena Nkosi yami ekuchitheni ingadi kanye nasekukhipheni sibhomo ngetandla takho before ngikuphila kwasimakade nangekwakho ngithi shangathi into ngetitha takho nabo bonke labafuna ukwenda silo sengubo bangafanana naNabali
Nawufunza lenzaba leBhayibheli Davide wanela kulalela umfati achaza indvodza yakhe kanje abekana Davide esigabeni sakhe wabona Davide ukuthi kunenhlakanipho kulomfati kangabe wathi ngekufa lo Nabali iBhayibheli Davide wamthatha Abigail wamenza umkakhe hayi ukuthi bekafuna lenhlakanipho nenhlanipho lenjengale into engayinyekela wonke umuntu lokhona kubeka timo etigabeni letifanele okhomba inhlakanipho buke impilo yakho namuhla kwaNkulunkulu kubeka kusiphi isigaba wenziwa yini kulabanye kube malula nje ukuthi nase kufike lokukhulu hawu ngahlala ngayisontweni khona lesembhizi ngakho so ukhona lokukhulu kunekwaNkulunkulu empilweni yakho but ufuna uNkulunkulu abe mkhulu empilweni yakho. How can it be? Uthi Jesu labemukele nine sebangemukele mina ngoba labale nine bangalile nami. So nangabe kwaNkulunkulu ukuthathela phansi ngeke uthi wena lo Nkulunkulu umthathele entulu ezimhlonipha. No. Jesu ami Jesu Isigaba empilweni yakho singaqala mhlambe ngikuthandaza ngokwenda lokwa nalokwa kwaNkulunkulu ukubeka kusiphi isigaba empilweni yakho. Asikhumbule mnako sitha in the Old Testament little Bible sitha sema-Israyeli fanele akwadi imfihlangano yama-Israyeli because ngiyacabanga kulesa sikhathi nabalwana Israyeli balibele kwehluleka baya ngekumbuka lo Israyeli bathi baba kufanele ngabe sihlulela inasilwana nabamfana baka-Israyeli bebede la ngaphandle lokukhomba ukuthi vele kufanele ngabe bancoba bebangafanani nabo Goliath labathi behlwi baphindze babe nemamasela amakhulu babe nemandla amakhulu baka-Israyeli bongathi nawo babuka la ngaphandle mangalo kodwa ngehlulwe yini bagcina babonile ukuthi hayi khona imfihlakalo ya-Israyeli uNkulunkulu wakhe iBhayibheli bahamba elanga baba Israyeli asonile phambi kwaNkulunkulu bathi ngekumehlulekisa Israyeli bathi asithathe lemfihlakalo yabo ngoba uma sitawushiya leli bhokisi lesivumelwano labantu laba ngenteka baphindze lingaphindze lihlume inwele kuSamson bathi asithathe leli bhokisi lesivumelwano nabathatha leli bhokisi lesivumelwano they are awakening their enemy benta lesitha sabo lesi-Israyeli sisale sibabuthakathaka seside i-backing yasimakade lalela sitha sakho ngenteka singakhuli ngenteka singakujimeli ngenteka singawengede amandla but uma singakhona sitha sakho uwikenisha wena kwenta wena ube buthakathaka sona sesitaba nemandla hayi ngoba siwengedile unciphela apha nakancipha la akho emandla kuba ngazuthi sitha sakho sesigena i-momentum sesiya ngekuba sikhulu kunawe sesiyaba ngentulu kwakho kanti imbambambamba kasikengeti lutho sitha sakho ngowena onciphisile anciphisa emthandazweni anciphisa kufunza livi anciphisa kutenkonzweni
wanciphisa umfutho entintweni kaNkulunkulu. Abanye wathi engathi nginikela asuke mhlambe bekanikela 100 rand ewuke aye ku50 aye ngekwehla. Na unciphisa umfutho nokuba ngathi sitha sakho sesiyahlasela ke manje sesita kwimandla angwele unciphisile. If the enemy can achieve this one thing to weaken your strength, he is at a better advantage. Uma nje sitha sakho sikhona kwenta wena ube buthakathaka. Sesesigabeni lesilahle sekukunqoba wena. Awanginciphisi namandla akho. Awanginciphisi nomfutho wakho. Critical questions. Ngenteni mina? Lena lento sitha sami silibele kungengane. Yini lena yentabo lento mina ngihlale nginginayinkinga nayo siphelane. Yini lena lengayenti? Ask yourself. Bonke labahlala basesigabeni lesithile khona laba kwentaba ubagcina kuleso sigaba leso. Yini lena lengiyentabo lento mina ngihlale nginayinkinga nayo. Ngingaphumeleli, ngingakhona ukudzabula, ngakhona kuyengama, ngakhona kuyinqoba nenkinga nayo. What is it that I am doing? Okay, unenkinga phambi kwakho mhlambe unempilo yakho ofuna ukuyisusa esigabeni nesesigabeni. Yilo yentabo. Ufeze maphupho akho. Ungafike ekuthandazeni ngafike yini mina lele ngibhizi ngayo. You must ask yourself very critical questions. Ukhona uthi sekuthandazile, ukhona semkwentile. Hayi man. Ask yourself. Yini ufuna ngiyishintshe? Nangabe bewulwa nge-AK-47 sitha sakho solo nani, you must change your weapons. Shothi ayikhona shothi kwale engakwendi la ngabe ngigadla kahle ngale AK-40 ngabe inkinga ngale AK-47 yami noma sepita ngishintshe mhlambe tikha noma ngilendlela lengima ngayo ngilendlela lengisithagetha ngayo sitha sami mthumbe bazalwane nakufanele bakhulume bathandaza nafuna bathandaza kakhulu. So imix masala nafuna into sonvele ubhizi ngewashini nafuna awashi ucabanga ngisona niyayibona emfuleni noma cabanga inkinga noma cabanga ukufusela kuma nasikhathi kufunanga uyawasha. I discovered this while I was young. Ngisakhula sesemncane nayami la ngisakhula ngabona ukuthi uma uNkulunkulu ungeke ngimleke phambili ngitaba nenkinga yekubona Jehova phambi kwami. Uma uNkulunkulu ungeke ngimbeke phambili ngitaba nenkinga yekubona Jehova phambi ngeke ngimbone angilwela. This is Jesus for you. Uthi Daniela, uthi no. Kune secret lengayo. Secret yami umaintain anabokuthiwa home ground advantage. Ebholeni bavamisana makakudlala bamfuna nabokuthiwa home ground advantage. Nangidlala ekhaya ngakudlolela. Uthi Daniel have got a home ground advantage. Uthi kunemfihlakalo lenginayo ekumelana nesitha sami. Kunemvule ngiyigcinile. Uthi amakhona uthi yini imfihlakalo yakho wena? Ungakhona nje wena kusincoba sitha sakho ongena mfihlakalo. Like kuthi ndingothi akho lothi itsinzi zakho kude wena uyavuka nje vuthu uyahamba uyabuya vuthu uyalala. Abanye nokugeza kuba yivele. Nyalo nje busika ngoba ke ukugula lokuthambela kodwa ube ude intimbo lotendako awuke wathi kahle angigeze ngoba phela ukugeza indlela yokuphuma le kumagciwane zakho. It's a strategy. Afuna ngihlale ngibhize ngakho. Kunento ekufuna ngiyinde kuze ngitigcine ngishapha. Khathi umuntu ngifuna umshado ufundise kodwa nje nasiphuma la ukugeza uyozabona emzokwane. Ukhona umshado ntangutholela. Soqale la ngiyini le ngiyendabo yini le ngingayendi ngoba ufuna nami uvela ushapha phela umuve awubuta kulomunye noma angabuthi wena abuta kulomunye kunjani mazuthi athi nama ngimthola kahle manje nama ngimthola kahle
ngalangana namuhla ngamva kahle uthi ngabe wecile nemanti umuntu uyawubuto lomunye umuntu ngawo Jehova kona ngiyathandaza kodwa dingo hayi ngiyawukhona ngoba le nto awuyiqala kimi ifike nakubantwana bethu ngoba lo nina nakazonde manje kusho bantwana phela say extra responsibility leyo lo mnahla yakuthiwa ayikhetha yena lo munye ke Chama kaza so tibude na imbuto nayo wathela kube Abraham sambeze Abraham nyamathi Abraham yindvodza leyabitwa nguNkulunkulu angithi wathi Abraham phuma uye eVeni ngifuna ukubusisa uthi uNkulunkulu nakabita Abraham uthi ngifuna ukugqusha sibusiso la kuwe kangangobe lobusisa wena utawubusise ngalamafishane mina ngifuna ukuthinza umhlaba ngawe ya Abraham uthi ngifuna ngawe ngifuna kuba nelijume emhlabeni through you so nangabe abantu bafuna sibusiso abadingi ukuthi babe baguqa bafuna uNkulunkulu kufuna bete la kuwe Abraham nayibona le uNkulunkulu wanted to make Abraham a reservoir of a blessing uthi lobusisa wena nami ngiyobusisa loqalisa wena usenkingeni so this man is dangerous at the same time lo muntu lo Abraham uma udlelane kahle naye you receive a blessing asesambela la ube Abraham uphila namuhla shothi uNkulunkulu bekade uthi Abraham phuma noma bekade ambita Abraham athi hamba ucala lisolve ngathaba kube wena use sonvela Abraham na ucabanga bongahlala isikhathi esikanani na Abraham uphumile ucala hayi ucala kungazuthi kunonyana usaphumena le timbo laphumena nakafika le kuyahlala hlaleka tiye kuquka timbo yahamba iminyaka simbe sibusiso Abraham how many would survive in the church of Abraham bantu namhlanje obehlule kumela uNkulunkulu kangaka ngabe kube bebasesondweni Abraham bebangakona Abraham is the epitome of faith is an example usibonelo sekholwa nasikhuluma ngekholwa ngeke simshiye Abraham lithi iBhayibheli ungiyise wekholwa something wonderfully happened and now I know Jesus touched me and made me whole. So uthi Abraham nakefika kuSara uthi yesara asipakishe sami dzibenena Jehova ube wena bonga bangisara bonga survive ile sondela Abraham ngoba Abraham is pointing to a future the future he has seen the future he has heard about kuneli kusasa lakhuluma ngalo lali thululelwe uNkulunkulu ufike wathi Abraham ngiyabusisa kunentana namuhla letithi ngiyabusisa letana mthathithi glory first lithi khathimla kukani bongabo namuhla sawukhanza abafuna abavule emasondo sefuna babe khona labathanithusa ngabo kuze into kuze into because bantu banamhla bathi glory first they can't wait for the Lord wena botawuba sesondweni la Abraham siyabuda nje ukuthi na ubuka ukukholwa kwakho kukhonsa kangakanani Abraham wamele sifisa uNkulunkulu for 24 years enkhala kuya uNkulunkulu athi eminyaka lodaba yaAbraham ngikhanda uthola Isaka 24 years Dibuke namhla how much are you going to make it how much capacity ukholwa kwakho kubeketela nganathi ungammela uNkulunkulu umcele nje ingoyi ngenkosi ngicela na ukhona ukummela uNkulunkulu
Abraham is an example. Jama phela Abraham usubonelwe emakhelwane. Ngabe wena uyafunza yini kuye? Wonke umzalwane is a project on the making. Wonke umzalwane. Whether uyashumayela, whether uyentani esolweni, wonke umzalwane is a project on the making. As long as sila emhlabeni, we are all a project. Sonke sisengaqedzi libanga lethu sesela emhlabeni. Up until kuze kufike ilanga lakho naNkulunkulu athi, well done my son, so ufike lakho inkonzo yakho nayo ke ngakunidelo, so uyephethile. Kube kuhle ke nangabe utawuba njengabo Pawula. Bantu labe kade bala enhlitweni yaNkulunkulu. Pawula la befike khona bayithetha khona inkonzo yabo, baphize ba decide ukuthi ngiyahamba noma ngiyahlala. He decided. Shothi bebaxoxisana uNkulunkulu Pawula, ngoba solothethe inkonzo yakho. Do you want to come? Athi Pawula, hey, asengisithe naba kancane nabo Timothy ukuthi bakhulukhulisa. Ndakutshela nasengicethile. So yethu uyabo wathi mase abe nalenye project ngetulu kwaleyo into uNkulunkulu lena seyakhe selithanda. Ukuthi yena ngibashiye kanje asenimake sure ukuthi tonke izinto ngishiya linganoni. Hayi uyakho iphixo ohambeni. Akathi bangabathi ukuthi ini kuphi ushiyile nje kanjalo kungabo namhla kunemisindvo lengaka emindenini. Washona munye umsindvo abafana sebaba ngisala sebashiye kudana umndeni seyilahliphe. Emadoda akeve abashiya bafate etimini. The glory of the Lord is rising. Rise with the cloud. Rise with the cloud. Uma ingathibule yaNkulunkulu iphakama. Wena uyaphakama na. Kibuke na umuntu usensitive kangakanani invent yaNkulunkulu. Othi ke Jakobe, ha, uNkulunkulu kulenza ube mncadi. Wabona lokho kusibusiso uJakobe lokuthi udina abonile ukuthi uNkulunkulu kulenzayo. Bangakhi bantu labeka uNkulunkulu endleleni, bangakhi bantu labeka uNkulunkulu labangamnaki uNkulunkulu malanga onke badibana naye. Uthi Jakobe uNkulunkulu kulenzayo and I didn't know. Alamafishane kuyavama ukuthi uNkulunkulu lapho nakhona kube bethu nje tivule taba tingobo ukuthi uNkulunkulu up until uhlale, up until untinte, up until udiscover wena. uNkulunkulu uyathanda ukuthi umuntu athole yena ukuthi ha uJehova na. LeBhayibheli lithi kuyipride yakhe uNkulunkulu ukuthi itivati fihle. Lokumuthi nje kunetivule lakufihle ledolo yabona. He keeps on calling you to a feature yabo. Kunetivule lokufuna uthi ke kube sekuba kuhle emakhosini kuthola ukuthi ha kunemcebo la, ha kunemcebo la neyibona phela kuba kuhle la. It becomes a glory yemakhosi. Bible lithi we've been made to be kings and priests. Thina lokuthola lokuthi oh God has got this in store for me, oh God has got this in store for me. Uthi David nakahamba naNkulunkulu uthi ha kunento lesengiyitholile ekuhambeni kwami naNkulunkulu. Ukuhamba kwami naNkulunkulu akusiyukweswela ngoba Jehova umaluswa. I've discovered. It's a revelation. Akusiyukweswela. Uthi David have discovered a secret. Live lapho Nkosi ngiyaligcina enhlitweni yambuze ngimona. It's a secret. Utajibuta ukuthi David wenza ngani ukuthi indlela yakhe ayigcine ihlobile. Unemfihlakalo. Wena unamfihlakalo ukuthi awukhona njani. Ungena strategy. Yena umhlaba mubi lo. Live libi la ngaphandle. Uthi awukhona njani ungena strategy. Uthi David, I keep your word, oh God, so that I may not err. Akusiwo ukugcina nje ngokuthi ngiyalumemorize ngiyalumatha emqondweni. No. Uthi ngiphila ngalo kuligcina kusho kulithatha libe standard sekuphila kwakho. Angecila ngoba uNkulunkulu uthi angece. Ngiyagcina live lakho uNkulunkulu kuze ngona. Uthi live lakho uNkulunkulu lisibane njengoba likhanya endleleni yakho. Yebo ngilomele izwi lakho yebo mina ngilomele yebo
sidinga ubudlelwane naNkulunkulu ngentoni kodinga imali netipho. You need relationship. Asikhumbuleni phela ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu yile yamlahlekela. uNkulunkulu walahlekelwa ngumuntu enzaweni yakhe, asethi umuntu enzaweni yakhe. Ngalamafishane uNkulunkulu walahlekelwa ifellowship, walahlekelwa ubudlelwane, udlelana nemuva ngoba umuntu wakhwehla enzaweni lebeyimende adlelane naNkulunkulu. uNkulunkulu walahlekelwa ifellowship nemuva. uNkulunkulu letha Jesu nje emhlabeni, he wants fellowship. He wants to restore fellowship. Ufuna ukubuyisela ukodisana nemuva, abe nemuva lapha uthobota ngaye emhlabeni. Lithi iBhayibheli ngoDavide bathatha iposition yokuthobotisa uNkulunkulu ngekuthi anake kwaNkulunkulu. He had to pay a price in order for him to have fellowship with the Lord. Njalo uma usuka udala enkonzweni, ukhona lokunyenti lokushiyile. Kunebantfu labanye mhlawumbe batawufika nje endlini yakho banconcothe bakhanze ungekho. Ikakhulu labanye abangakwadi ukuthi uzoqala enkonzweni. Batawufika banconcothe, labanye batawushada incingo, right? Bathi bakufuna emoyeni bangakutholi. Ngaphandle nabo usolo nalo kuthakatha sicingo naringa ngisho sesongwekuvela uyaphuma uyolibamba. Uthakatha nje ufuna ukuthandazela. Nokhule ngathi sesondweni phezulu ubambe ithini utenda uba inkoyo yasathana yokwenza njalo ngoba kulula ukuthi sathana akuphatha busy nase impilo yakho itawusitakala udawuva icingo ngqongqongqo uthi uphumela ngaphandle uyalibamba yini mzala kunjani mzala uyophila phela kunjani ke yathi ngisekoze okay bengikuvusela ke uJohn ke yathi kanze ngaqine ke. You came now, who make a that's all Jennifer. Timbodi, like K, what's way. Satana Ushala strategy in place. Sepina ban for Escabe, said Cabana Nangungo. Marcus. Ushala strategy said Pina ban for Escabe, said Cabana Nangungo. Over what did I say, Satan Nagana Cabana Nangungo, look at Tilling to Meladimon. Kwisa similo sakho similo semuntu singamxosha uNkulunkulu. Similo lesikahle umuntu singamxosha naSathane. Similo nje. Kungakona kwisa similo akadzingi letha demon. So ngoba lesimilo sakho siyamxosha uNkulunkulu. Sithi lesimilo angahlala phi Jehova. Uhlala nestrategy Sathane sekumisa umuntu kabi phambi kwaJehova. It's a strategy. Liyisibane ezinyaweni zami lona likukhanya endleleni ilomele yebo izwi lakho Sibane ezinyaweni zami lona likukhanya ilomele izwi lakho mhlambe nibuka phambili Nkosi Jehova ngathi kuyangakhona ase into ke kukhona phela lapho na
ebudlelwaneni yathi ngisho nokuthandaza nje sokubeka eceleni uthi Nkosi ngathi ngathi kuyangakhona kube ngazuthi ongibukile nje lo muntu kusuke sekuyangakhona vele ngisho nokuthandaza ukungathi uyakhohlwa ngoba phela umthandazo weqala uthi Nkosi angamthole yena manje naso umthole yena ufuna ukucela umthandazo lo musha use Nkosi ngiside ngimandi ngiside yabo ngathi ifake emenene ngathi ngene ehlathini uvule emehlo Nkosi ngiphethe bathi asocabangele nami lo mumvu wakho ulapha bathi lo mumvu wakho lo na ufuna sikhathi mhlambe sekuxoxisana nawe nakaphile 5 minutes ubonge Nkosi kodwa njalo nje akahleka ngaxoxa nabo welcome uthi mambuzi kanjani akahleka unesikhathi sonke nalabanye kodwa wena niyelisi awubuke uNkulunkulu alahlekelwe ebudlelwane nomuntu uNkulunkulu beka neshedu njalo khona ngelanga bekade atoxoxisana nomuntu solile atoxoxisana nomuntu is something he desires every day so khazi umva kasekwenza wena nangu namhla sowubuyele kwena semtelo kakuhle fellowship phela kunala solo abamela uNkulunkulu abagcina ngelanga basenziswa abanasikhathi sekuhlala naye abanasikhathi sekufuza iBhayibheli ngisho bathandaza kuthi ngathi kube nemlilo la zathi kube nebhuku esilimxoshayo njengomufa thandaza kwakhona kuleso simo kuhle nje kuhlala phansi naNkulunkulu uthi uNkulunkulu asikubalekele konke lokubonakala kokubi ahlale phansi naNkulunkulu uthi Nkosi ngiphe umusa lwanele ukubalekela konke lokubonakala kokubi naNkulunkulu ukhuluma naJoshua eJoshua yalo inceke yaMoses seyifile sengikhethe wena ngifuna wena ukusebenzisa manje ngikhethe imiyalo utawuhamba ngeJoshua uwedela abantu bami nede yonke instruction livilami utawuligcina njengoba naMoses aligcinile shothi ngibonika imfihlo kaMoses manje what made Moses to be my leader nokwenta Moses abe indvodza lenqoqisana nayo ubuso nebuso bekagcine livilami uthi ke livilami utaligcina eJoshua uthi ngeke lokweshe mntwana wena kuyahlala uzindla ngalo imini ebusuku uyawubeka ngisho la edulele ubuntini lakho angeke liphele emloyini wawo uyahlala ukhuluma livilami uthi ke ngalokho uyakwenza indlela yakho iphumelele uyafunza uhledi uthi Nkosi ngiphumusa lwanele iflako alamakhweshi emloyini wami nangabe umuntu leso sikhathi leso kodwa kungaze kube netinkinga senguya memeta Jehova ungeva kunjani wena nasithandwa sakho ngabe nje kunetinkinga uyathi uthi uyamthola angaba netinkinga ungeke wathandazela ukuthi Nkosi ngicela ungigcina netinkinga ngiyacela umane umfiwele netinkinga uyawuhlala edakini wena uthandaza na unetinkinga ungaphela tinkinga kude wena uthandaza uNkulunkulu angakugcinini usetinkingeni uze utogcina uthandaza akusiko konke lefuna sikuthandazele lokuye uNkulunkulu kuyekele masibonke kuzona utohlala uthandaza because ufunzi ukuthandaza noma ngayiqhweshisa le nkinga le ube sesuyabuyela dekedeke sekude ukuthandaza sengutholile phela umangasona so no more fellowship with the Lord uNkulunkulu vending machine ngiyanabe kwale ngufuna uthi umlo sokuhamba oxoxisana ne-ATM ngawufuna ukuteshisela inyembele ngoba i-ATM yakutshela ndzaba le ntakwena ujike ungasesimnandi nathi sengihlole nje uhlolo
Utola. Ngithile ufuna wathi kahle la mina ngithi utola. Ufuna kuthi na stress. David bekabeka uNkulunkulu phambili waba indoda. David bekahlala kancane iphintani lakhe udumisa uNkulunkulu. David nakunemvo bekayibeka phambili uJehova udumisa uNkulunkulu ithi iBhayibheli wakwadumisa uNkulunkulu David waze kwaba nemkakhe lothi wayekhona David phela uyinkosi. La kumadasa phambi kwabantu phambi kwalesivila nje. Bangakhe bazobehluleka ukudasa la ngisho lami. David abedasa lithule phambi kwaJehova adasela iDavid ethi iBhayibheli balanza libhokisi lesivumelwano njengoba emafilisi akathumba lebhokisi lesivumelwano kuze ma-Israyeli abawekisi iBhayibheli balanza ke lebhokisi lesivumelwano nalibuya libhokisi lesivumelwano. Oh my God and my Father, ithi iBhayibheli David wathokuta wadansa lithule umkakhe waze wathi kuye, hey Nkosi, hayi mani phela sekuhlazekana nathi. Wathi David lidasa phambi kwalowo uNkulunkulu lo mkakhe bekasho njalo bekumfana sawo. Wathi David ngidasa phambi kwalowo uNkulunkulu lo wentamini ngaba inkosi esikhundleni seyihlo esikhundleni sababo wakho. Ithi iBhayibheli waqalekiswa lowo mfati lo ngenxa leso sendo leso sekuhluleka kubeka uNkulunkulu esigabeni. Dikaki divo nestimemile ngehluleka kubeka uNkulunkulu esigabeni. Critical questions. Kunemithwalo lesiyilashile all because of being cursed. Ngenxa yetiqalekiso ukuhluleka kubeka uNkulunkulu esigabeni. Jesus, be the main one in my life. Jesus, in my life. Jesus, be the main one in my life. Jesus, be the main one in my life. Uthandazela lokhu nalokhu. Nesikhathi lapho ngathandaza. I actually got tired myself. Why? Kunetimvo njalo nawucelako. Ubokwathi njalo nawucela iBhayibheli, Nkosi ngicela ungiphe iBhayibheli. Kunema forces ebumnyama latawulwa nekuphiwa kwakho iBhayibheli. Kwathi lokho sisembini. So kunema forces lokhanza kumbuthi uma wena ungakhona ukwehlulekisa wona iBhayibheli nomuphiwe emazulwini ngeke uzolinambitha ngeke uphinde ngeke ubone into yakho. Kunesikhathi la khona ufuna ukuthi nasothandazile wathandaza uphinde uphoze impilo yakho. Yile lengiyenta yabo leyavimba yile ledinga ukuthi ngiyente. Kulesinye isikhathi udinga ungayekeleli ukuthandaza, but you need a revelation not to stop praying. Otherwise you can easily get tired. Nekukholwa kwakho kunenteka kwehluleka. Hayi ukuthi ukholwa kehluleka kunenteka ukholwa kwakho kufikela ukhathala khona. Such that uNkulunkulu uma angivule emehlo ukuthi hayi khona ngidinga ubudlelwane nemuntu kakhulu. Uma umuntu angabe antintise impilo yakhe kulo budlelwane naNkulunkulu kude la ngeke aze aqhele angakuthola. Kude notakucela ungakutholi tshela amakhasi kude notakucela emakhelwane ungakutholi kuJehova. Ingani nawe utawathisa ubudlelwane bakho naye. David waba indoda ethokotela kuNkulunkulu, indoda enhlitiyo kaNkulunkulu konke kwakumhambela kahle. iBhayibheli kude impi lake ayilwa David wayiluza akazange ehluleke empini on record. uNkulunkulu wamenta waba
sesigabeni sethu ukuthi akufaka kuma-records. IBhayibheli wasuka Solomon nakade uthatha Nkosi wenta something that is on record. Wathatha konke lekushiyelwe ngibaba wakhe wanikela 1,000 offerings. Wathi uNkulunkulu no uthi Nkosi leya ngiyalingisa wena because na ufuna umehluko empilweni yakho yena umehluko wena. Akube khona lokwentanga lokwehlukile na ufuna ukuthola impendulo ehlukile. IBhayibheli wentanga lokwehlukile Solomon wathatha uNkulunkulu wathi wena you deserve 1,000 of my offerings. Wathatha nema-1,000 anikela ngema-1,000 tinkomo ngema-1,000 wahamba ukwenda umnikelo wokushiswa phambi kwaJehova. IBhayibheli kulobo busuku endeni leso sendakalo leso Solomon ufika Jehova wathi cela ufunane kuthi umlo wakwenta lo mhlolo. No one ever did this. Uma uNkulunkulu wamfaka on record wamnikela ihlakanipho wathi kuthi umlo ophiza benana ihlakanipho yakho kuthi you are on record. Ukhona la kwendile uthi faka leso sigaba ehlizweni kaJehova. Wendani wena? Lithi-ke iBhayibheli Daniela wenda uNkulunkulu waba ngumngani wakhe. Nesimilo sakhe sekubalekela bonke lokubi. Wathi gcina ananembeza lomsulwa. Ngaleyo ndlela beyangadzingi Daniela kude la nithi khona iBhayibheli Daniela wacela ukuthi uNkulunkulu ucela umsindise kunanga amabhubesi. No. Into bekayinakile Daniela udlelwane bakhe naNkulunkulu. He worked to maintain the relationship with the Lord. uNkulunkulu wasebenta ugcina Daniela avikelekile. Ugcina Daniela aphakama kancane. IBhayibheli evele kwahamba Daniela waba second in command. Evele kwahamba. Why? Lobudlelwane labunesa labumaintaina labugcina Daniela wathi no ngikubalekela konke lokhu yangicabanisana noNkulunkulu njengaJoseph bese let us learn from such men. Joseph wathi ngikweshisa konke lokhu yangicabanisana noNkulunkulu ngikufuna ngithi ngaJehova ngenteka ngabi nawo konke Daniela Joseph phela washiya umndeni wakubo. Wathi noma bese mushila umndeni wakithi anginehlukana naJehova. Noma sekusevele kuhamba anginehlukana naJehova. Noma sengide konke komhlaba anginehlukana naJehova. Ingane naJehova ngingakuthola konke ngisengawuthola kuhle nemndeni wakithi nangembala kwenteka konke lokho. Wa maintainer Jehova, wa maintainer abuzona bakhe naNkulunkulu. IBhayibheli kwehla kwenyuka empilweni yakhe wagcina kuqonzile kuJehova wayenafisa. Umndeni wakhe wabuya wethu abuye Joseph. Wathosa eGibhithe kanye naye eGosheni. Why? The man maintained the relationship. Angikhulume namhla kulunga kwemuntu phambi kwaNkulunkulu. It becomes a home ground advantage. A home ground advantage ikulwela iyakusita ekulweni nasekuthi uyodlala neteam yamama uyodlala ekhaya wena. Donke tivo takho ekhaya nakuthiwa umdlala ekhaya kunetihlwele nje thathi isukela dithi ihambele ngetinyawo diye kumsekela right. Ditawukhona kuta in numbers letihlwele tosekela ditawukhona ku-overwhelma lesitha. Uyabona nambe kunebanta abaningi ababukile nawuthi kaza unemandla umathi wasatha. Home ground advantage. That's what righteousness do. Kulunga kwenta uNkulunkulu akulwele netimbu ungamcela. Khanze uNkulunkulu asavulile. Khanze uNkulunkulu asamise t-shirt yakho endleleni uthi yabona. Khanze uNkulunkulu asakulwele. Righteousness. Sithandazele namhla. Sengichazile ukuthi Sathane udinga ukungithola ithambisi. Wehlise manje kuzena atawubonakala ngasusone manje beduka akanamandla Sathane nguwe nje lothambisile wathambisa wena waqala wena waba complacent yabo wancepetelisa endleleni bakhona yathi nje soqala ukuthambisa and udakwenda kube malula ukuthi Sathane akuhlasele wena kube malula you make it easy for the devil. Uyaqala wena uhlukubetwa umuntu uyatwa umuntu uyathelwa umuntu sogcina liqhubu wenda ukuthi kube malula ukuthi Sathane akuhlasele. You are making it easy for the devil. Ngoba ligcuba lisilo lakaNkulunkulu lakaSathane. Nakuqala lo layisha indoda kaSathane uhamba uqala udla kwakaSathane kodwa uthi ukulwa naSathane. You are making it easy for your enemy. Ngoba sitha sakho sitakufakela poison. Udle kudla kwesitha sakho. Indlala mfundisi.
desperation. You are too desperate. Umuntu lo desperate ngeke amethembe umuntu. Umuntu lo desperate umuntu okhanza yena asangenasito, asangadla noma ngayini, asangathatha noma ngayini. Imfundiso engixoxe kakhulu mina sangathatha noma ngayini. I-steps desperation lebona. So uhlulekile kumela uNkulunkulu. At times simela uNkulunkulu sibe sufferish. But ingani nasimele nasathi ukuthi simele uNkulunkulu. Oh, nangathi ukuthi ngimele uNkulunkulu. I know I'm waiting for the big one. I will keep on waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting for you, Lord. So never be made of Thank you, Jesus Christ. Mshumayeli 10 verse number 4. Verse lendatiwe nami. Uma umoya wembuso ukuvukela ungayishiyi inzawo yakho. Umoya wesitha ukuvukela. Lulaka lwesitha sakho lokuvukela. Uma umoya wesitha sakho ukuvukela. Uma sitha sakho siphaka, uma sitha sakho sihlasela. Ungayishiyi inzawo yakho yokulunga. Don't leave your home ground. Shothi kuyakwende uhlaselwe ngalamaye amalanga kube ngazuthi uNkulunkulu akekho masuvuma kumethuka uNkulunkulu ngisajobe lesinye isikhathi udamela uNkulunkulu usebuhlungweni uthi thwaphuda nawumelela it's okay lesinye isikhathi udamela nebuhlungu it's okay nawumelela uma umoya wombuso uvukela lwelindvo yinye angakhilo ngana mafishane tibutho umbutho konguthi lokulunga lekunako kwanele yini ukuthi kungamsinzisa kube mina bengangijijele engotheni mabhubesi bengingabuya yini lele lahla nempeza wakho namhla kufuna ulwe nayo i-questions lekhoja halala. Thank you, Holy Spirit. Gizinikela kuwe manje Osi Jesu Gizinikela